Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa zetu za mbiu ya KTN. Karibu tena. Gavana wa kaunti ya Migori Daktari Ochilo Ayako ametoa wito wa kuwepo kwa juhudi za kukabiliana na mafuriko nchini. Ayako ameyasema hayo wakati wa ugawaji wa misaada kwa waathiriwa wa mafuriko katika vijiji vya Nyora na Kabuto ndani ya Kadem Kaskazini huko Nyatike. Takriban familia 3,000 zimeachwa kwenye baridi tangu mvua kuanza kunyesha nchini. Utusaidie na chochote unayo, utusaidie hapa, tunakufie maji. Kwa vibaya sana, hata saizi wengine wamefiliwa. Saa zingine tuko na mazishi, mtu amekufa pali pa kuzika pia hakuna. The situation in which we find ourselves in here in Nyatike is that there is an attempt at ignoring and neglecting this part of the nation as a part of the nation that did not vote for the administration of the day. That would be tragic. These people here belong to God. These people here are Kenyans and are taxpayers. With this flood that are coming, people's shambas have been swept by floods. They don't have anything to plant in their stomach. So with these high taxes, as you think even about creating holidays and planting trees, please think of this region as a place also to support people to be able to at least sustain themselves in a subsistence way. Maeneo maalum ya kiuchumi ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuvutia uwekezaji wa dola bilioni 10 ambacho ni kiwango sawia na shilingi trilioni 1.48 kila mwaka. Katibu mkuu wa idara ya uwekezaji Abubakar Hassan amesema kwa sasa maeneo maalum 28 ya kiuchumi yamechapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali kwa lengo la kurahisisha uwekezaji wa moja kwa moja wa kutoka mataifa ya nje. Katibu huyo alikuwa akizungumza alipozindua rasmi kituo cha viwanda katika eneo maalum la kwanza la kiuchumi linalopatikana kwenye barabara ya pembeni ya mashariki kwenye mpaka wa kaunti za Nairobi na Kiambu. The official launch and opening of Nairobi Gates, fully gazetted and integrated customs controlled area within an SEZ, which is the first of its kind in East African history. This would have not been possible without the Kenya Revenue Authority, without the State Departments for Investment and Promotion, Ministry of Investment, Trade and Industry, and of course the Special Economic Zone Authority. It is a state-of-the-art facility, and technologically driven process will not only enhance the speed of custom clearance, but also contribute to the overall competitiveness of business operating within this park. The ongoing development of EAC regulation is expected to further improve SEZ program, both locally and in the region. Na huku taifa likiwa mbioni kujitayarisha kwa kongamano la mabadiliko ya tabia nchi la COP28 ambalo litakuwa likifanyika Dubai mwishoni mwa mwezi huu, serikali ya Kenya imetakiwa kupiga marufuku kemikali za kilimo zilizo na mafuta ya petroli. Wakizungumza wakati wa msafara wa jamii eneo la Nakuru maarufu kama Pelam Kenya, mtandao wa mashirika ya kijamii 61 ambao utahusika kwenye kongamano hilo, wamesema kemikali za aina hiyo zinaendelea kuwa hatari ya kiafya kwa wateja wa bidhaa za kilimo, hali inayowanyima fursa wakulima wa kawaida kuingia kwenye masoko ya kimataifa ambako mazao yanayokuzwa na kutumia kemikali hizo hayaruhusiwi. We are calling upon the government, the national government, the county government, the investors, the funding partners to invest more in renewable energy and as well as investing more in agroecological practices. So unfortunate that sometimes we go to farming community, to farmers, we get that there are some of the chemicals the farmers are using, pesticides, acaricides,
that they are using in the farm, they are banned in the European Union market. And it's so unfortunate the same farmers are applying this chemical to the food that we cannot export to those countries. We have our own traditional ways of repairing pesticides, and the government should start assisting farmers on how we can make our own pesticides, pest repellents, instead of using these fossil fuel-based products, which we hear they are harmful, like glyphosides. These herbicides, they are harmful. We know they are the ones which are causing cancer to our people, and we want to produce food which is safe, clean, and also fair. Kenya imethibitisha kuunga mkono juhudi za kuanzisha mpango wa utekelezaji endelevu wa mchakato wa haki ya upatanishi kwa waathiriwa wa dhuluma za kihistoria na kikoloni katika moyo wa Umoja wa Afrika. Waziri mwandamizi aliye pia waziri wa masuala ya kigeni na masuala ya diaspora, Musalia Mudavadi, amezitaka nchi za Afrika kuweka misingi ya kisheria na kimaadili ya ulipaji fidia, akisema bara hili linapaswa kuchunguza mifano tofauti ya haki ya ulipaji ili kuhakikisha fidia kwa wakati. Alisema hayo alipotoa wito wa kuwepo kwa umoja kati ya Waafrika, watu wenye asili ya Kiafrika walioko ughaibuni na wadau wengine kupitia uanzishwaji wa mfumo wa pamoja wa Afrika na Karibi kuhusu haki ya ulipaji kwenye kongamano la fidia Afrika mjini Accra, Ghana. Call for unity and collaboration among Africans, peoples of African descent in the diaspora, and other stakeholders through the establishment of an African-Caribbean joint mechanism on reparatory justice. Kenya further welcomes the establishment of an African Committee of Experts on reparations for the purpose of developing a common African position on reparations. Further, Kenya avails itself to offer its expertise to ensure sustainable reparatory justice. Na viongozi wa eneo la Meru haswa walioonekana kuunga mkono kung'atuliwa kwa Gavana Kawira Mwangaza wameandikisha taarifa kwenye makao makuu ya idara ya upelelezi kutokana na matamshi walioyatoa kumhusu gavana huyo. Wakiongozwa na mbunge Mpuri Apuri wamesema kuwa kanda za video zilizotumika wakati wa kusikizwa kwa kesi hiyo kwenye seneti zilikuwa si za ukweli na zilifanywa ukarabati. Wamedai kwamba wana kanda za video ambazo ni halisi, huku akitaka Kawira pia kufika kwa DCI kuandikisha taarifa, wakishikilia kwamba hawatakubali aendelee na lazima kwamba atang'atuliwa mamlakani kwa mara nyingine. Sioni masikizano yoyote kati ya viongozi wa Meru na Kawira Mwangaza, kwa sababu alipoachiliwa juzi walienda katika kanisa yake, bwanake akaanza kupiga wimbo wa matuzi, na tuko naye kwa simu yetu, iko kwa kila kona. That means huyu ni mtu ambaye hata Mwenyezi Mungu amemkataa. Lugha yake ni mbaya, mdomo wake ni mbaya, na ndivyo Wakenya wajue eti ya kwamba huyu mtu mbaya. Ndivyo tuko hapa siku ya leo kuandika statement. Ndivyo tuko hapa siku ya leo kundimani ile ambaye clips zote za Senate, atuongee nje ya Senate sisi. Tunaongea ile kitu ambaye iko kwa Senate. Tunasema kwamba ile mambo yote ilikuwa edited, hakuna mambo ya ukweli. Kulia kwake ilikuwa analia ndio kina mama wasikie uchungu wapige kura. Tunamsubiri Kawira Mwangaza akuje andike statement na akuye na evidence. Na ile evidence tunafuata, atufuati ingine ambaye iko nje, tunafuata ile iko Senate. I want to ask the senator or senators who issued any derogatory statements against the people of Meru to apologize publicly to the people of Meru, the people of Kenya, wherever they are. Then most importantly also is to indicate that even though we have not put a case, which I think we should put very soon, we are quite aware that even the work that was done in the Assembly, in the Senate, was done for 3 days. Tuesday, Wednesday, and Thursday, because it crossed over the midnight. So, trying to cheat the people of Meru is not the case. The Senate of Kenya did not serve justice to the people of Meru. They only were able
to maybe listen to the cry of the or the emotional cry, the gender count, which was not even in the question. They forgot about the 7 counts, the 7 complaints, the 7 accusations against the governor. I remember the majority leader had said that 2 counts were actually proved beyond reasonable doubts. So I want the Senate to know that the people of Meru are not happy. Meru to heal and for Meru to prosper, na maendeleo ipatikane Meru, Kawira must go. Hakuna uhusiano, hakuna kushirikiana hata dakika moja. Naibu Rais Rigathi Gachagua amewasifu maafisa ununuzi akisema wengi ni wataalamu wenye bidii na waadilifu wanaohitaji kuheshimiwa. Akizungumza wakati wa mazungumzo ya pili ya ununuzi na ugavi katika mkahawa mmoja mjini Mombasa, Gachagua aliongeza kuwa 5% ya wataalamu hao ndio wabaya. Hata hivyo aliwataka maafisa ununuzi kuheshimu taaluma hiyo kwa kufichua na kukabiliana na baadhi ya waliooza miongoni mwao. The number one priority for this administration is improving the lives of Kenyans. And as I earlier intimated, we all have a role to play in order to deliver this administration's visions. Procurement set aside for women, youth, and people with disability has been abused under your watch. There is a lot of conniving. People register companies, they use women, but the women are nowhere. And you know, you are actually the ones who advise them what to do, yourselves. You get young people, you register them as youth, but the people who are doing business are not the youth. You get people with disability, you ask them to register companies on your behalf, you do business, so that you benefit from the priority that has been given for those groups. I want to appeal to your conscience as Kenyans, as parents, as responsible people, to allow this group an opportunity to do business. Wabunge wawili kutoka Kericho, Hakimu Kemei wa Swain Sigowet na mwakilishi wa kike Beatrice Kemei wametoa onyo kali kwa mawaziri dhidi ya kuendelea kutoa ilani kwenye magazeti rasmi ya serikali ambayo yanaathiri wa Kenya bila mashauriano. Wakizungumza huko Chepkemei, wabunge hao wameelezea kutoridhishwa kwao na ilani ya hivi majuzi ya gazeti la serikali kutoka kwa waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki kuwatoza ushuru ambao unaonekana kukinzana na maazimio ya baraza la mawaziri yanayotetea kusitishwa kwa hatua za kutoza ushuru wa Kenya. When you lose an ID, you're supposed to pay a lot. Not even to remember the ID that you're supposed to get, which is a democratic right. We ask the government agencies, all of them, to be careful. I know we have a listening government, and I know things will work well. The economic situation is so dire, such that any increase of taxes, any increase of rates, any further increase that goes to the pockets of the people cannot be sustained politically, socially, and economically. Kiongozi kutoka Kenya ama viongozi kutoka Kenya na Uganda sasa wamezitaka serikali katika mataifa yote mawili kuboresha usafiri wao wa anga ili kuvuna pakubwa katika sekta ya utalii. Akizungumza wakati wa siku ya pili ya kongamano la Uganda mjini Diani ama Uganda Kenya mjini Diani, kaunti ya Kwale, waziri wa utalii wa Uganda Martin Bahinduka amesema japo kuwa nchi zote zina uwezo wa kuvutia watalii wengi kuliko sasa, hali ya sekta ya usafiri wa angani bado imedorora. Kongamano hilo limewavutia wajumbe 650 wa utalii ambao sasa wameanza safari za siku 5 katika kaunti za Kwale, Mombasa na Kilifi kwa malengo ya kupata soko. A profit told us to keep it moving, just to sustain the tourism sector, because without it wouldn't be saying anything to do with business. If we didn't have the Uganda Airlines flying this route, we wouldn't be talking about the numbers we are talking about today and how we intend to grow them. I want to commend the leadership of the coast region, particularly Kwale, Kilifi, Taita Taveta, and the entire coast region, including Mombasa, for embracing this initiative. You know, everything normally begins from
small beginning and becomes a bigger beginning and expands. We are going to have a farm trip to Uganda from 22nd, that's next week, starting next week on Wednesday, up to 1st December. I'm honored to announce that the Deputy Governor of Kilifi will be leading the Kenya Coast team. Na mtazamaji, taarifa ambayo inaniruhusu nitie kikomo taarifa hizi za mbiu ya KTN. Bila shaka mengi utayapata kwenye taarifa za KTN leo mwendo wa saa 1. Naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva. Alasiri njema, kwaheri.